As conflict between Sri Lanka security forces and LTT came about, ICRC's humanitarian response also shifted from the south to the north and east in the country. As ICRC's predominant role as a neutral intermediary, ICRC facilitated the smooth crossing of civilians between the government-held areas and LTT-held areas, including the sick and injured people and human remains. The A9, the main supply route connecting north and south, is again closed because of the fighting broke out in 2006. ICRC helped the Jaffna Peninsula on request of the government and the health authorities to airlift patients on weekly basis from Jaffna to Colombo. அந்த காலப்பகுதியில் இருந்து அதுக்கு பிறகு இந்த யுத்தம் எல்லாம் முடிவடைஞ்சு போனதுக்கு பிறகு கொஞ்ச காலம் என்னை கொண்டு தடுப்பில் வச்சுருந்தவங்க, அதாவது 2 வருஷமாக தடுப்பிலேருந்து வந்து வெளியில் வந்து இப்போ எந்த வேலை வாய்ப்புமே எனக்கு கிடைக்கல. ஆரம்பித்து இந்த தொழிலை மேன்மைப்படுத்தி கொண்டிருக்க அதாவது ஐசிஆர்சி நிறுவனத்தார் வந்து எங்கள்கிட்ட பதிவுகளை மேற்கொண்டாங்க. அதாவது தடுப்பிலேருந்து வந்தவங்க, ஊனமுற்றவர்கள், மற்றது அதாவது என்ன கணவர் இழந்த குடும்பங்களுக்கு வந்து சிறிய உதவி கொடுக்குறோமான்னு சொல்லி, அப்போ நாங்கள் அந்த டைமில் போய் நாங்கள் உடனே போய் பதிவு செய்து அவங்கள்ட்ட இருந்த மேலதிகமான ஒரு நிதியுதவியை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம். அந்த நிதியுதவியுடன் இப்போ நாங்கள் இந்த கடையை ஓரளவுக்கு மேன்மைப்படுத்தி போகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. அதே போல் இப்போ நாங்கள் ஓரளவுக்கு எங்களோட தங்கச்சி தம்பி ஆக்களை படிப்பிக்கக்கூடிய மாதிரியோ இல்லாட்டி எங்களோட குடும்பம் சாப்பிடக்கூடிய மாதிரியோ ஓரளவுக்கு இருக்குது. The ICRC continues to deliver assistance to civilians in areas that were deeply affected by the war. So we speak here about Mullaitivu and Kilinochchi districts and widely about the northern and the eastern province. At the moment, the ICRC is providing cash grants to specific target population who are highly vulnerable, the woman-headed household, people with disabilities and rehabilities. This cash grant allows them to start an income-generating activity that will help them moving on in life. අපි ආර්ථික අපහසුතාවය ගොඩක් තිබුණා. ඒ වෙලාවේ තමයි ඇවිල්ලා අපිට මෙහෙම මේ හදන්න මෙහෙම දෙනවා ආධාර දෙනවා මේ කියලා කිව්වේ. ඊට පස්සේ අපිව තේරුණාන් පස්සේ අපිට මේ මුදල් අතින් යාලා මෙව ආධාර කරවුවා. ඒ කරපු නිසා අපි බීලුණු එහෙම පටන් ගත්තා. මේ නැත්තම් පොඩිවට තමයි අපි වගා කර හිටියේ. මේ දැන් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට මෙව කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට ලොකු උදව්වක් වුණා. Regarding the water and sanitation, the ICRC is constructing and rehabilitating open dug wells to improve access to drinking water. The ICRC is also present in school to improve sanitation, like toilets or sewage, but also water supply, installing water tanks and also digging wells. பாடசாலை இந்த புதிய இடத்துல தனது செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்கும் போது எதுவித வளங்களும் இல்லாமலே இருந்தது. தண்ணி வசதி, பைப்லைன் வசதி எதுவும் இருக்கவில்லை. அந்த நேரத்தில் தான் ஐசிஆர்சியால் வழங்கப்பட்ட அந்த டேங்க் அதோடு சேர்த்த பைப்லைன்கள் நமக்கு செய்து தரப்பட்டன. எமது 200 மாணவர்களும் தொடர்ச்சியான தங்களது தண்ணி தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு மிகவும் ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருந்தது. In the post-conflict Sri Lanka today, and the ICRC is addressing the remaining humanitarian needs. One of them is about the missing persons and their family. For the first time since the end of the war, the Government of Sri Lanka gave its consent in the beginning of the year for the ICRC to carry out an assessment of the needs of those families. The purpose of this assessment will be to provide a report to the authorities that will mention recommendations on to how support
the families. In the past years, ICRC visits to places of detention were focusing on people arrested in relation with conflicts and other situations of violence, as were the conflict with the LTT and the JVP uprising in the south of the country. Nowadays, the ICRC is addressing the humanitarian needs of all detainees.